khổ cho chúng sinh, nhưng mà cũng không từ bỏ cái việc là thiền quán cái tâm bi đối với tất cả chúng sinh. Cái ngu si này là đang nói chúng sinh duyên từ, là nói là không phải là vô minh, mà là chỉ nghĩ đến là chúng sinh đang bị khổ đau. Chúng sinh đó là si mê, là chứ không biết thánh nghĩa đế. Ôi à, nó Drepung mong ba sẽ đi, em nghĩ cái bảo đồ mà chế bảo, xem xem là mấy bên những gì là số bảo thế chúng tôi yêu mà đấy sẽ vậy đó, em bảo mấy bên cái bảo đồ mà chế bảo, chúng nó em bảo mấy bảo to này xem là những gì cũng có đó, em bảo mấy bên cái bảo đồ mà chế, mong ba sẽ đi cái gì, em bảo mấy bên cái bảo đồ mà chế bảo, em bảo mấy bên sẽ về quan này, mà sẽ này à sẽ vậy đó. Xem là mấy bên những gì đó, chơi là mấy bên những gì thì công cụ để thì có人多管没啥事多，我这两条的。So here, the compassion that observes sentient beings but does not understand them as being not truly existent, or doesn't apply the sort of distinction of them not being truly existent. That kind of compassion which observes mere sentient beings or observes phenomena, as in sentient beings qualified as being impermanent, these are not to be reversed because they are taught to go toward that result of Buddhahood, or they are causes for Buddhahood. So that kind of compassion is not to be averted or not to be abandoned. Nên cái việc mà muốn chấm dứt khổ cho chúng sinh thì không nên từ bỏ cái việc quán tưởng lòng bi đối với chúng sinh. Ôi à, nó xem là mấy bên những gì đó là số lượng đó, chỉ làm sự chuyện mà đó bị cái gì. Xem là mấy bên những gì đó là số lượng đó, xem là mấy bên những gì sự chuyện là mấy bên những gì sự chuyện, mấy bên là mấy bên những gì số lượng đó. Mấy bên là mấy bên số tiền bạc mấy bên xe này xem tiền bạc mấy bên này có rong hơi ta mấy này rong hơi ta yếu xem này, này cả số đấy, xem là thứ sẽ cho tiền thì xem là ta những gì chỉ gọi đó. Anh đã có tiền bạc mấy bên kia vào đó mà chế về chuyện này xem những gì sẽ gọi đó. Drepung mong ba de tiền bạc mấy bên kia vào đó mà chế về sự đó. Xem là mấy bên những gì sự đó xem tung cái gì nạp nào lu xem là ta. Hiện tại chỉ tung bao nhiêu đó tiền đó xem là ta cái mà đấy. Và anh chụp cái số đấy. Tăng bộ ta thì chữ chế của mà đó. Tăng bộ ngài ra số cái xem đó cái xem của rồi ngã xem luôn ngài dân đi kêu rồi chế ra. Internet thì chếlia như vậylia. Ngài sẽ cái xem lu sụp xem bự rồi chế ra. Và ngài sẽ xem lo. Thì điều đó là ngài sẽ cái ngài lúc coi đó ngài cho thì chắc bắt đi rồi chế ra. Sinh ra đấy. Thì điều đó thì là nơi cái đó thì Deva Tuyelaya, the Sosam the Madum Bachosona, the Conto Sagiora, Sada Yungura. You again, Le Mikiwasasona, Gason Le Kigore, Kawasasona, Lada Milikigora, in Dresden and Qua Corte Yora, or taking the Samladangore. Something on the Samla Shuk Champache, Ningai Samsa Shuk Champache, Ningazo, Conzo, Sache. Thế nên là tung cái nhóm cái ở đây sang tung bao nhiêu thì thế xong rồi cái mà đang chạy, nhau là cái gì đó cái tao được cái mấy cái này tung cái thế nhóm đấy cái đó, thông mà bên này nhóm đấy ở đây, ta thằng đó cái gì nhóm của tôi nè, còn ra xong thì com được có xem chứ tung cái thế này chỉ mà rồi sang coi tung cái thế này chỉ mà rồi sang lo ngang cái ở đây, xem chứ thông xong gì nè, cái xem chứ xong là mình phải như gì ở đây thế liền, tung cái nhân ta chẳng chẳng xong rồi ta này nè. Yung ada trena chimaro samsang samlu shuchim bike suna simje samla mi ben yiji sigore. Yene chola mi ben yiji sidu simje mida wa to che. Yo o simje kanga ngara su kanga keji ki jidu yore. Jini anya wa yeda tendul nya songla soba tendil pando te yore samsa. Ina ngara ju ti ha ma gona tangzi che nga sam ta tu tengi su de chi. Tangzi ta pan ji yora. Tende chile ne simje mida kwa de to ne ra. Simje kechi ki jidu ke mida wa re sam. Tende simje takwa na tende yo ma re sam.
rồi xem chế tác bao mà đấy sao phong bù người ta về phong bù tôi người ta bảo đấy chỉ cái chuyện cái là rồi thế này phong bù chơi xong rồi à phong bù chơi xong đó để xem chế chỉ vào đấy sao phong bù là tôi xem để đăng cái xem chế chỉ vào đấy sao chính đây xem chơi là mấy bên những gì đó chính đây xong rồi ta này xem chế là những gì quan trọng đó cái là chơi là mấy bên những gì chơi sẽ được phong bù chơi xong rồi大伙嘛都大伙占比身边是，明白的。你但的路的你的都叫嘛的时候啦，根本没把开发都钱呢，身边根本没把到，然后大没把到，现在然后大没把到，你那然后大是俺去有什么呢？给到那里就是来啥的去这个有的什么呢？身边然后没把新个让个新的，不觉得然后大有个什么呢？你恰当解释的，你夸的有的什么呢？你去解释呢？没把没把了，没把你就是个啦。现在让我都这个要嘛的，就让个到。到那批没就是让我都这个去个什么考试，你俺做工作些，恰当些来啥，你东个牛多的都考的有了。我今天上路打呢呢，你去解释呢？这没把了，没把你去说的，明白了没把你去说。我的送的话，的送那呢？这当不你的多帮没下是当这个呀，我就去了钱了。So here, it won't really make sense unless we explain the different types of compassion. So compassion observes sentient beings, but there are three sort of levels of that. There is the compassion that observes merely sentient beings. So thinking about the ways in which sentient beings are afflicted by suffering and their process of suffering, one generates a kind of compassion, the thought, may they be freed from that. This is the kind of compassion that observes merely sentient beings. So in observing then the next level is compassion that observes phenomena, as in understands sentient beings as impermanent, yet grasping at a kind of permanence, and thereby generates compassion for sentient beings. And then there is the final level of compassion observing the unobservable, or really that doesn't observe a truly existent person. They understand that sentient beings are not truly existent. One has had that kind of realization. So here, describing this kind of process and thinking about it, we don't need the whole verse, but from Chandrakirti, he says first they have the thought I, and then thinking mine. It's based upon this that sentient beings then give rise to attachment and aversion, and in this way turn through samsara. So out of a thought of I and mine, we have this thought of like I need this, and we have attachment to our own side. And when there's something that comes that is not in accordance with what we want, then we feel an aversion, a kind of hatred toward the other. And so, due to that thought of I and mine and my side, sentient beings continue to suffer. They engage in various actions which cause them to take rebirth in these various realms as hell beings and hungry ghosts and humans and so forth. And so, it is from seeing them and thinking about how they suffer in this way, but really just understanding them as sentient beings that suffer, that we have this first level of compassion that observes mere sentient beings. And then there is the second level, which is described as being observing phenomena, in the sense that at this level, one has realized the impermanent nature of sentient beings. They don't yet realize them as not truly existent, but one has come to understand that although sentient beings sort of view themselves, particularly in relation to their aggregates, as having some kind of permanence, it is the case that we are actually momentary, disintegrating moment to moment. And despite our strong grasping at a kind of permanence to this, we are
are in fact impermanent. And so that sort of level of recognizing that these poor sentient beings who are grasping at something that is impermanent as being permanent, this is the kind of compassion that observes phenomena. And so these two levels of compassion are not to be averted. They're not something to be turned away from, even though they are not qualified by that realization of sentient beings as lacking true existence, as we do in the level of the third level of compassion, which is compassion observing the unobservable, which realizes that it is due to this grasping at an autonomous I or self. And the one who is developing compassion for sentient beings has come to themselves realize the lack of such an I. And so, thereby, this kind of compassion is qualified with that realization of a lack of true existence, what it means to lack true existence, and thereby is referred to as the compassion which observes the unobservable. But so, although the first two of these do not have a realization of that ultimately sentient beings are empty or hasn't realized that level, these are still not things that are to be turned away from or that are to be given up, but rather their cultivation will eventually lead to that goal of Buddhahood. So this is not something that one should turn away from. đã gây tạo tác những nghiệp ác trôi lăn trong sinh tử luân hồi, nên chúng sinh chấp ngã khởi lên tham sân si, tạo tác nghiệp ác trôi lăn trong sinh tử luân hồi, mà tự bản thân của mình đã chứng biết vô ngã, thấy nó không có một cái ngã nào trong đó mà chúng sinh lại sim. Oya dedo. Tangan zu de sholo ka wama de le yorda. Tanda de karse dosna. Kaji tobo ko do. Tanda de debi mongba do me cha se so. Debi mongba do me cha. Yambar mebe kebar to ma che pa samge. Jeni chamba chawala so ba ni ji to do me cha simje yor che ra. Ene keran tagi tal ya. Mongba marik pa che te yude che ba kanga do gore ka gore se she so. Ye ka re se gore ta tobo she yora. Ondo ya debi mongba do me cha ji se so. ताने यार थोमे मारे पाते मोंबा मारे पाता ते ये राव ये ताज कागुरे से शेसों आती कर रे से चोट योरा अतिल पाले क्या योरा तुम्हें क्यों ये ngaje ने तादो मोंबे फेवार जोरू से तुम्हें क्यों ये ngaje ने सिगवा कर सिगोरे से ना तुम्हें ये क्यों चेंगे के ngaje ते न्यमो से जो मारे पाते सिगवा ngawo न्यम्बे मारे पाते सिगोरा Mongba marik bade, tungi pewar gyuyinbe, yin do gugure ese, yin do tugure, dame dogo shirabgin do tugure di do gure ese. Isu do, o di chilamna tambu, sikan tambu nite. Idu ese. Nên nhưng vì muốn giúp họ So here then to turn to the lower the stanza that comes below this, the sort of question arises then. Well, in 76, that last line, you have above that, you had basically said that delusion, this ignorance, is something that is to be turned away from. We're supposed to give up this kind of fundamental ignorance, this original ignorance that leads to cycling within samsara. But yet, you have said now that this kind of effective delusion, wherein you develop compassion for sentient beings, even without realizing their lack of true existence, this is not to be prevented or turned away from. So, is there not a contradiction there? So here they sort of are asking this question. So here, on the occasion of teaching the kind of suffering, or sorry, the kind of ignorance that is the cause of suffering, this is what is to be turned away from. So grasping onto the I, which is a cause of suffering, is strengthened due to delusion about the self.
이게 동해 태원 지고 손자들 갖고 그래서라. 나들 그 라고라. 텔레 짱도 매지나세. 근데 공부해나고 나랑 집어든 너도 말해서 그래. 텔레 짱도 매지나세. 너도 말해서 이거라. 텔레 짱도 매지나세. 너가 여우 말은 너도 말해서. 너가 이나 그 내급지 너 양양자께 그래서. 나라도 단당에 손을 맞기네 양양자 뒤치고도 콘도 내가 맞기네 양양자께 오고도 이내시 벤너 투에요 말해 지단 너 제토 말해 코란론이 nga 삼상가 제시오래 그러나디요 말해 서사베나 고 매바 소토 말해서 이나 내가 텔 매바 셔그 말도 양양자 대대 그래서 오라 텔레 짱도 매지나서 인데 콤발래자 나오냐베가 제된 너고요 말해서 빵통 말해서 내가 그런 거 매번 차나야 양이 되그래서 그러다 코아키지 다도서 내손 단다 마지네 야키기도 콘도 단다 마지네 야키기로 어디 내시레스 나서라 매치나서 출랍겨라 다음에 공부 초에 넣어서 렌잡겨래 다음에 공부대 초도 주바래 네가 첨부래 삼가라와 집에 삼로데 노래래 뭐 내수다 되게 말해 콜리 잡니 참아요 말해 왜 내술을 해대요 말해 나라와대 요 말해 삼야 삼루대 왜 내주 돈이야 시제 내당이야대 매버들 해대요래 그거 삼버들 해대요 말해 시디 엠바 말해 준비를 되어라 노르전 생겨라 시디 원에 내주든 생겨라 그래서 다음에 봐 공부하되 초도 주어래 뒷내가 첨부를 해서 이 손자 되게 버쳐든 너 독그를 해서 있어요라 어야 되실라나 그러면 So here again, the first half of verse 77 then says, grasping onto the I, which is a cause of suffering, is strengthened due to delusion about the self. So it is clear that when we hold on to a sense of I in terms of ourself, our delusions are increasing. And so someone might think that when we are generating compassion for others, this would be the case as well. And so they might also then have the thought, you may think that you cannot get rid of it. But for this, meditation on selflessness is ideal. And so here, one might think that, well, this delusion, again, in some cases, like say in those types of compassion, it's not immediately something that is to be removed because there's a purpose that can be served by cultivating that kind of compassion. However, when it is in reference to ourself, it is something that will just increase more and more. And so someone might think that, well, okay, maybe you can temporarily sort of suppress this, but like when we're not actively in an affliction, we still have the potential for that to come back again. Like we're not angry right now, but we could get angry. We haven't taken rebirth in the lower realms, but we have that potential. So what is to say that this delusion, this ignorance is something that can really even be removed? Someone might think that you cannot get rid of it. But here he says, this meditation on selflessness is ideal. So here it is the case that this kind of grasping at a self is delusional, it is false, and it doesn't have any sort of supporting valid cognition. There's nothing that backs that up. And thereby, it is something that is actually doesn't have the kind of power. Although we are very habituated to it, the kind of realization of selflessness is supported by reality, accords with reality, and has the ability to remove that wrong understanding. yang nga ju ta me ba re sam ne nga ji te te ra yang ne yang do kum yang ne yang do kum yang ne yang do kum ne ko pho jo de gali ne ba chho ru do de ne ta me ba ngu sum do to so na ne ko shi da gi ju me ge so yo ru shi da do ha ko do ma to tang bu kom ba da do ma kyo thong ma me ba ne nga ju ra we ta ye ba lo kom de ro
nga samsa rawa chi yoba samgir mado o nga phumbul tene takwa samado nga rawa chi nga rang sambane simbe samsa samro chi kogumaro samlo kore yenaya komba yenaya namsa ko nawa chungo daga member ser na shi namsa zo yo mara yo thongma meba na ko kom dero ine ko kom dojo de kom kom na nebo chungur chene ro yo ra mara zo pena mi kondu sabashi na ko sebe ko she ko sebe kom ko adeki kondu ke samlutan sebe yende pe samlutan ni paru chelia kondu nyoru ro yo ba ha ko ra ma je o nge ma na shi re me da to start shi samsa ha ko do kesa ko pajote nyoru ro kali nyoru ro yo ba te kondu ta nga je ta chado ta te zuk to ne so lo chambi na iga ha ko to ra na ko ta me ba se ta ni ba se jo thoma me ba ne 남자 하고네 도통 말와 동반이 하고네 남산 도통 말에 동반이 또는 남산 도통 말에 야네 양도 곰지 야네 양도 곰 인데든데 아니 요르시 네 동반이 무슨도 또디 네 달에 삼로 땅하다 그 동바 삼로 공개 차서네 라오에 다예와 남유 간주 삼로 거야 될때 제부잡제 땅지 내버시는 버루시 요르시 빵제 깨매 차요라 어디시라 야 So here again, where it says that you may think that you cannot get rid of it, but for this, meditation on selflessness is ideal. The kind of realization of selflessness, or that there is no such autonomous, like independent self that exists objectively or in its own right. This is something that accords with reality, has the backing of valid cognition. But it's not as though this can immediately remove the kind of grasping at a self that we have been habituated to since beginningless time. But it is through repeated sort of habituation. Like, even if right now we're able to say, oh, I know that phenomena are empty, or that the self lacks that kind of autonomous inherent existence, that's just a sort of rough understanding. And that's not immediately able to dispel the habituation that we have had, again, since beginningless time. But through repeatedly habituating our mind to that correct understanding and eventually coming to a direct realization of emptiness, we are able to eventually overcome the strength of that habituation to ignorance. But it isn't, I mean, and really, if we examine our mind, we can see that we don't have the thought naturally that, like, oh, I'm just merely designated on these aggregates. Rather, we have this thought of, like, I am autonomous, I really exist. And so it isn't something that, even if we have heard these teachings or think we have some level of understanding, it isn't just like flipping on a light switch where the light immediately dispels the dark. But we are able to reduce it over time through habituation to the correct understanding by thinking about it. In the way that we can see someone who is very angry over time, by thinking about the defects of anger, the benefits of patience, and so forth, they're able to change. They can slowly reduce the kind of anger in their mind. We can see those sorts of changes are possible. And so, even if right now we have a sort of rough understanding, like, oh, all phenomena are not autonomously existent like that. I don't exist autonomously like that. This is something that we have to repeatedly habituate our mind to, and eventually have a direct understanding. ini tunge babu tembo sira tunge gi shi chen ke chire se ngara zu ta na be te jung ne ri sam ko ro so so me chi de yo to ri hor de ti kange de se ve yo re ma to ten to te o ke yo ma ro ya ko de tunge ji ra shi re sa ji chum de che su de tam bu te so ro sa na da ini tunge babu tembo se ngara zu sam le na ya shen ja de shu shu bu shu ji yo da so so ne da so so lu da so so kang ba da kang ga shen ja yo da 대조 강가 대화 뭐시 쪽에 말을 되게 동해 되게 왔다세 시다 현지 착바치에 요 말을 선 거라 이네 동해 박배 대보스 박배 가서 그 시두잔디 동해 그런 시 껴보 쉬으시게 와라 나란조도 소소소고 야구를 솔직 가고치 요라 이네 박배 가서 시두잔 빼 가서
동해지랑 신체를 쓰기 와라. 그냥 아주 박바람들의 샘제배 요 시부든데 와라. 똑같은 데서 때는 고티 가다를 추대도 그런데 그 나와게 요 말아 그 집다 치고라. 말아도 다나 아가 섬섬이 왔다는 동해 통구도 건조케 동해 통면도 동해 소리 말아 거기 쪽바다 정말 여기 박바를 지내 근데 가보지도 일시하는 그 가보지도 사장만 강바치네 샤는 그 깨셔거라. 이내시 코나 가리 먹게 하고도 말 디내시 가족게 하고요 말에 박배 가사가 다나 빼동해이랑 시체레스 시타 신자 마치에서 신자 숙침부 전에는 동해 요데 동해 숙체 연구하라 신자 숙침부면은 동해 숙침부 연구요 말아 뒤따들 시타 신자 마치에서 거라 인 동해 박배 때뭐시도 근데는 군주 박배 때 유가래서 네 르론조 냐와 예다 텐도 잠부다 동해 망부요라 나만에 요래 단다여 두세 이때 가르쳐 그래서 데네 군주 박배 때뭐 대직대 제바 보신다 송게요 말다 신다 왕비도 치동게요 말다 수수수 교왕아마다 가두사베 나르지 나 삼사라 나라와지 봐 pom에 말을 버셔 근데 이번도 제가 나이 삼사니 차단하게 원게 레사 레기디 원게는 데부티도 녀셔 도요다스 주디시도 이는 군중 법에 대모스 알아서 삼나가 삼만제되다 나의 착착과제다 콘두제다 소소성급장이 있음도 어가지지지 있어서 콘두에서는 봐 갑디 장게를 지성교라 현자 제선의 소소성급치게라지 삼교라 영원에서는 현자 수체의 소소성급 야구 지요 말에 너교라 동해 몸부터 지요라 콘두되게 개티 소소게 겹교와 말에 소소 동해 절단교라 어디에도 이는 군중 법에 템바워서 간진다 착단제 대왕게 기대기 레사야데 동해 강간 중사게 시디티라 대왕게 결한테 연구하다 수고하라 군중 법에 템바워서도 야 알레티스나 Cho nên So here, like for example, when it comes to the Buddha first taught the Four Noble Truths, first taught the truth of suffering, and so the entire like external environment, our world, our body, all of the various things that we have, the things that we enjoy, the objects of our senses, we see all of this as being like pleasurable, as being enjoyable. And the Buddha taught that this is all the truth of suffering, all of these various things that are taken up due to karma and afflictions. We have such strong attachment to them. We think that these things are the source of our pleasure, our happiness. But in reality, they are actually not. They are the source of our suffering. So these are called the noble truths, or actually sort of truths for noble ones, for Aryas. As in, Aryas see this for what it is. They have come to recognize that this body, our environment, all the things that we enjoy are really not sources of pleasure, but are the source of suffering. And so this really depends upon the way that we see things. Like we could take an animal like a pig. When a pig is in a really dirty, gross environment, they are quite happy. They see that as like the best place, the most pleasurable environment that they could be in. If you were to try to take that pig out and put them in something that was really clean and sterile, they would be really horrified. That would be suffering for them. But the way that we are, we see all the things around us and the way that we relate to them as being the source of our happiness. So the Buddha taught that we should recognize the kind of suffering nature, and particularly if we come to see them as suffering, we won't have that same kind of strong attachment to our body, our possessions, all of the things that we enjoy. And then the Buddha taught the origin of suffering. So rather than teaching that there was some sort of like God who gave us all of this suffering and happiness and so forth, rather it is us. It is through grasping at an I, the sense of I, and then having a kind of sense of mine, my side, attachment to my side, aversion toward the other, that we then engage in various karmas. And this is what brings about all of these kinds of suffering.
beings. So most of the time we're mistaken about this. We think that when we have attachment or when we have anger or aversion, these are things that are protecting us, that these are things that are helping to achieve our goals. And so we're really mistaken. We think that, oh, this is how I'm achieving my happiness. This is how I'm protecting myself. But it's really creating our suffering. Oh, di mev goya yor da sora dene gokwa phabe te bos. Nyamu je pa mev session di chi da yang dore to ke chi tongye nyon de she de goya yor be sene tongye temba de goya yor be sene o di goya yor de sora. Dene gokwa phabe te bos era. Kande jen gokure sene goya de nyamu de gokura. Hame mari ba da chakda de goshana. Tiwangi lesa yo mare ta thom do ara nyomo pangbe pangba che gora den ngwa phwe tamba os tangji da chagda de pas ta tangji de pas na ni chagda pa do ra tangji de chagda nyomo de pas na ene ngwa re se ti yang ya ra le ra me ba phung bun do le che ko ya ti kyo ti sam che do le ko chu di ka sa de te yong ma re so ra ene ngwa phwe tamba os tang gokpa di trukdu saani kari trubrasana. Tunge kichi chikne chikdu kyu di phungpun dole chiya di soya yore di songora. Di kyu di nyamu re se. Di kyu nyamu re. Nyamu nane tso di dangzin di re nga samsa rawa de. Nga rawa je ene nga ye se, ene nga zo se, konzo se, ene ngobo la ye chaktaan chi, ene le sa di chen kuyora. Di di zanko. Kyu tso di kwa kichi ne chidu kyu ne nungye yongye ke kyu so de dangzin de re se ra dangzin de nga rangwa dhubaya ili ya nyembu top den da tunji ma changwa sig re se ra yo re se ra koli nyembu top den yo re se ko meba so koli nechi top dan denpa yo re se ra ye yo na ne koli te ko kiye tunji ma changwa che meba yi ma ki na ani chakdan kiye ma ani le sa yo ma tadu ra Nako asura. E kyu so de tangzi di imba kaasha. Tela nechi ki nyambu topden ye beche si kora. Tela nechi ki nyambu topden karo se ta tagilam kato tami tokwa te. Tami ba kombe lo te tangzi liya nechi topden te re se ra. Chidi rangwa ta yuwa zingor chidi meba kombe ra. Te rangwa ta meba kombe lo te si kora ta. O ti tami to ni ti kombe ina tangzi di nyambu topden so za kon nyambu chori ne ko se ro re se ra. Ko se tabshi kante che ura sne dene lam bhagwe tembo o se dre. Lam kongre ta meba kombe lam de kongre se ra. Ta me to we lam de. Ta meba to we lam de chite ti ngara ju kasi teche na sheba na shi sam tang yo ra. Nga de rawa yo ma rawa yo na che ne phungpu da chik tu yo re be. Ta de tu yo re be di mare ta rawa yo ta me do khawa yo re se. Komge wara. Inji suji a kubyora o tendechi sigurisa. Yana yando kom na seru do rechera. Asa dame kombe lote. Ambu nganzu tobache sambache. Ko seru do ayore. Hame do pegre. Kaze kombe na tezamji nuba cheru do ayore chera. Paruje dame bangu sumdu sebo changara to milam dana shige. Sebo che lo liya chaangure. Ti inde ni nga se rawa yebe lo de ya ke to go ma ru sum de to ni ya khom suna ye de to ami do bo lo de kom na ya phe me be che ko che chil ne ne rang su de ma re che ra thame du phe gre se ne ba che du gre se ye song za dang jin de me be sa yo re se ti se do dan de ro dang jin nam san do tu ma re de kom na ani kali nyor do gre se ne pang thu gre se da Gare chiti ne chuta ne lu chinchi malo tongge dere chiti norde yore
근데 그 통만 매번에 그 여가 손자 남산들 누구 말대 곰곰내는 세르세르 다음에 더블로 데 곰곰곰곰곰내 무슨도 또해요 그래. 말아도 밀람당 내시 얘기 시박배 세부 시비지 해봐. 뒤땅에서는 유익한 거 통하다가 그 다음에 나와서라도 라와도 여바데 매버셔요라. 뭐 뒤질람네 뒤땅도 네 추서 가서라. 다음에 공부로 된데버 좀 대레세. 지디 노데요레 지디 마노라레세. 인디 곰네 남사 매버리 마데 곰곰곰 세르세르시나 마야 요레세 시에도. 야. 어디 망다야. So here, then the Buddha taught the truth of cessation. So here he's described this process, this cycle of suffering, of being uncontrollably taking rebirth due to our karma and afflictions. And we might then ask, well, can we get out of that? Is this something that we can escape? And it really goes to looking at the cause of that. If we are able to get rid of the source of that suffering, then we are able to achieve a kind of cessation, a freedom from that suffering. So here we need to stop the afflictions, particularly that grasping at an I, which is the source of all of our other attachment and aversion and so forth. If we remove that self-grasping, then nothing that comes from that will continue. So by removing the cause, we are able to remove the resulting suffering, that uncontrolled rebirth that comes from holding to this autonomously existent I, and then feeling attachment and aversion and cycling through these various rebirths. Well, it is the case that that grasping at an I has something that acts as an effective antidote to it. So this is formally what is used to prove there being the true cessation, true cessations, is that there is an effective, a powerful antidote that is able to remove that grasping at a self. And because you can eliminate that, one can eliminate the resulting suffering. So there is a true cessation, which is brought about through meditating on selflessness. This is the kind of the truth of the path, the truth of the path being that realization of selflessness, which acts as an effective antidote that undermines that kind of grasping at a self. And so here, again, we might think that, well, if it's the case that there's a sort of a self that is self-grasping, but it doesn't accord with reality. That's something that is mistaken, that we observe these aggregates and grasp at a self. Well, why is it that it's so difficult to overcome if it isn't in accord with reality? Well, again, we have been habituated since beginningless time to this kind of ignorance. So it isn't possible to just have one realization of selflessness, but rather it's something that we have to meditate on again and again. And that understanding will get more and more clear. It will get sort of like the kind of clarity with which we are able to see things like directly, like in a dream. And there's no sort of limit to the development of that mind. Unlike like physical activities where there is a limit, our mental development, especially when it accords with the way that things actually are, doesn't have any kind of limit. But it won't be overcome just immediately, but rather we have to habituate ourselves to this again and again and again. So this is a little bit of a divergence from the actual text, but it's important to be able to prove that this kind of realization of selflessness is an effective antidote that is able to get rid of that grasping at a self, which is the cause of our suffering. But it isn't something that can do so immediately. Rather, it is something that we have to habituate to over time, but it has the ability to eventually completely cut that self-grasping, which is the source of all of our suffering. So this is an important part of this, and proving that this kind of, as it says in this last line, that you may think that you cannot get rid of this ignorance, but meditation on selflessness is ideal, is supreme. It has the ability to actually undermine that ignorance.
chúng ta không thể là 그래서 추지 다음에 개발 셔봐야 될래도 추지 다음에 개발 셔봐. 어디들이야 던져 망부치게도. 어디나네 가셔로서나 잠반이 샤시세도 셔도 잠반이 샤시. 류 잠반이 샤스, 초 잠반이 샤스, 심 잠반이 샤스, 추 잠반이 샤스. 잠반이 샤시도 셔도 추지 다음에 개발 셔요라. 추지 다음에 셔도 좀 소보다 간사 많이 게도 다음에 셔고요라. 그래서 류 잠반이 샤스. ene soa jambanye shas lu sor sim jambanye shas che jambanye shas jambanye shas shi di shegdo di shebe ko ne che gi tam de ke ba shegdo di na ne tam bo lu jambanye shas de shegdo ya o ti chila. So then next we turn to an extensive explanation of the selflessness of phenomena. And there are many sort of divisions, topics that come under this. But in particular, one of the first is dealing with the explanation of the selflessness of phenomena by way of the 4 close placements of mindfulness, or the 4 mindfulnesses. So here, these 4 placements, close placements of mindfulness are thinking about the selflessness of phenomena other than the person. So there is the selflessness of the mindfulness of body, mindfulness of feeling, mindfulness of mind, and mindfulness of phenomena. 차시도한테 락바 강발에서 와야나 저저들 차세로 차다 차진에서 저라 차진 류디라시 매우시 이 차에 류르르르 락바 소몰에서 와르르르 라시 매우시요라 차진 류라시 매우시요다 근데 류라시 기투바 요마레스 거래 가르세 라시 기투나 네 류지 야라 소소하다 얘는 dombe 속바다 야네티 멤버시 세실로 거리티 가야 니그마르와스거라 자신 류디스거다 어디 라신지 주바 요마르 라와 당니시 요마르에서 그래서나 라류 자신 류디스거라 류디 라웨 당니도 여베이나 좀나 아니 류지 야라 소소아리 라와 chen 요래 와 야나 속바데 Rama chene Rama be lure te orwe o chende chen sene rag marwa se rag medwa se rag meza chache lue te Rama che yo mare se ora ito chache lue te Rama che yo mare se te me kare se na rashi ji to na lue ji yala so so ate ribes ne reg marwa chache lue yenam tombe chokba de ribes ne te amare se ora 가지 세우라 되게 말아 양아 참마 dombe chokba de reba se til tokba ke me doa se gara yala tamje dombe chokba chora gangba lakba teten chokba chizu la soba miwa nawa la soba jesu ganga chokba de chajen ke le de reba se gara o de mare se gara nga chu chen ro chokba le tene ani le spa ta ge ore se ra de le tene ta su de 이 철시체 아니 될 때는 봤다 아마도 디레스타고 말해 그다음에 거러지 돈을 봤다서나 디트시레스는 거디 트시레스하게 말해 이 철시체는 트시레스 봤다고 말해 보통 거디 트시레스하게 말해 그 공고를 때네 트시스 봤다고 봐 촉발 싱나를 지레레레 촉발을 때는 디 낙세레스 봤다셔라 속바디 낚시를 좋아해. 낚시다 딱쇼식도 앞에 제 생이 있잖아. 낚시도 그 다사게 류르시네. 야라 강바당 거다 차셔를 낚시래. 이 집이 류르에서 그 미 류르도 와서 미 류서버레샤스를 따베나.
자신 류드파 따요라. 뭐야 뒤치라노 망정 메타비시. 근데 거기 So 속바데 예세라 속바데 말에 속바를 때네 야라 속바를 때네 기비 류시 자신 류드 따요래시거라. 야. So, the first of these is the close placement of mindfulness on the body. So, first is determining that the body, which is the one that possesses various parts, is not inherently existent. And then one turns to looking at the parts themselves, the various sort of branches or components of the body, after examining the body, the one that has those components as being not inherently existent. And so here, if the body were inherently existent, then it would have to follow that it's somehow like the same as its individual parts or the same as the collection of the parts. But it's not established as being either exactly the same as or totally different from. So we can recognize that the body is not in the individual parts. However, it can be designated on that basis. So, like when we see uh, for example, like someone's head, and we know that it's them, we can say, oh, there's Tashi. It's not as though we're really referring to just that head, but rather Tashi is the person which is designated upon that particular basis. So first is determining that the body, this thing that possesses the parts, is not in individual parts, nor is it just a collection. So for example, when we have something that is the basis of designation, that is not the thing that is designated on it. That is something different. So when you have a collection of individual trees, we designate that as a forest. But the forest is something which is designated on that collection of trees. It isn't actually that collection of trees. We have to make a distinction between the thing which is designated and the basis of designation, the two of which cannot be the same. So here it's not acceptable that that the body is something which is just the collection of those parts, but rather it is something that is designated independence upon that part. And so it's not logical that we just refer to like the collection as being the body. Hợp lại với nhau, chúng ta đặt cho nó là cái rừng cây. Cho nên trong thuật ngữ là tạc si và tạc chớ. Tạc si là giống như cái nền tảng để chúng ta đặt tên gọi, và tạc chớ là cái pháp được gán đặt cho cái tên gọi đó. Cho nên thực ra nó không phải là cái tổ hợp của cái thân, không phải là cái nhẽ, mà nó chỉ phụ thuộc vào cái tổ hợp đó mà chúng ta đặt cho là cái nhẽ, là cái tôi. Cho nên nó không có một cái nhẽ nào tồn tại một cách độc lập. 뭐야? 어떤 당아서 류 잠반이 샤스 남중아서 류 잠반이 샤시도 류 미자와서도 쉐그라. 류기 미자와서로 잡아온다 망보여 같은데 chen 신장도 해도 다라와. 신장도 해도 다 쉐그라. 되니야 가서라. 류 미자와서도 류디 이 또아기베 전에 미자와에 쉐그라. 지다 장마다 잡아세서라. 미상에 제 섬주 소주에 장가자거라 소분나에 차셔간가 이 현장도 했던다 이 미상와 셔거라 그냥 이 그래서 삼을단데 르데 벌써라 셈교고야 저라 샤다 드바다 자단치 시부지 또지 만드나 소토에 매버지어라 그러지도 콘질레가르비체 대대대 페레마도 그 셈게요 말 콘질레가르비체 소소 대기어라 어디에 그 성려보다는 그 셈교하게 시르스가란 줄류데 들려야 그 미사와시그라 신라게르치 야고면도 와서자 강이 땡게리 시대도 삼사를 시대에서도가 이제 남지 류템번 예스도 류 미사와데 쉐그래 이나네 양데 랍도 좋아하지 지나 어디에 하고도 하면서 랍도 좋아하지 시계바다 터즈나 쉐데 쉐바 뭐 코란데 켈로 랍도 좋아해 배차네 매매 윤리를 써봤다 좀 매상하듯이 해거라.
이셰도 뱀에 류면서 하래 개별 류 상만을 세요 말해 인 레베고 소리 연구도 뱀에 지 랍도 좀 말을 세제 개별 류리아 신자 노고요나 개별 류를 티나시 견도 따고요 소야라 그래서 코로나 세비시 거요라 신경도 고 랍좀 개발시 배차네 뱀에 류를 신자 기도돼요 대 신자 매게 가야지 탑시 제고라 어디 된다려고 연습을 시다 자신시고 야같이 말을 삼지 이삼부 얼마도 어디 뒤노를 연구도 시계번호를 배밀게 마무치셔서 의미 지지 이티 이제 코로나 대변을 요라 공부면에 공부하게 요마로와 남이 타로 덮든데서는데 마음보나 공부로 마도 남지 지소나한테 공부하면은 소소 공부하게 요마라 공부에 공부해 시요도 어디에 하고다 이제 남지를 잠반이 샤스도 르 메사 공부에 시그래 단다 내가 없어 르 동반이 르 랑원에 동반이 거야 르 잠반이 샤스도 르기 내다 가려네 뒤삼을다 시럽기 짜체 니 뒤돌 봐 잠바 샤야 될 잠반이 샤스거라 르 메다 봐야 버삼을다 들 잠바 샤네 르 잠반이 샤초라 르기 내다 돌이야 가리나 잠반이 샤스도 시럽기 공부도 내주들 딱제시 뒤진데 레샤스 들 잠배 봐 섬줘야 돼 잠반이 샤스 인데 공제 섬다 지대로와 단단 들 르템반이 샤셰도 동반이 르 라오에 르 매바티 시기도 어디시소나 So here, this close placement of mindfulness on the body. Now, normally, sort of mindfulness of the body is in reference to thinking about the lack of cleanliness of the body in order to get rid of the kind of attachment. Uh, to the body that we have, we think about the fact that it is unclean, like composed of blood and bones and flesh and so forth. And so it's not really something that we should be so attached to. I mean, we need to sustain ourselves, but we should come to recognize that this is really something that we should kind of want to get rid of, feel a kind of renunciation or revulsion toward, rather than feeling like this is something so clean and pure. And often in the context of certain texts, like we see in Aryadeva's 400 verses, there is a kind of mindfulness of the body, particularly given to those who are ordained, and particularly monks, in order to help them with their attachment toward the female body. So sometimes people see this and think that, like, oh, well, the Buddhists are really against female bodies, or particularly female bodies are unclean and maybe male bodies are clean. But we should understand the context of this. This was being taught to primarily those who were male ordained, and therefore their primary object of attachment were females, and therefore describing the kind of defects of the female body makes sense. But we even see in the commentary to 400 verses that he says if it's female nuns who are ordained, and they should meditate on the uncleanliness of the male body if that is their object of attachment. So we need to understand the kind of context rather than blanketly just think that, oh, well, the Buddhists are against female bodies. But so here, this kind of mindfulness of the body is in the context of emptiness. What is the mode of abiding of this body? And so when we talk about mindfulness, this is really taking wisdom to investigate the nature of an object and placing the mind on the kind of understanding that one has arrived at. So here, in the context of understanding the body as lacking that kind of autonomy that we normally ascribe to it, is what we are discussing in terms of the mindfulness of the body here.
도도로 지 랑원에 여버지 되게 요 말랑가라도 도도 소요라 참 덤네 지명시다고 요라 어디인데 라오게 당이도 요 말에서 라오게 당이게 류 차제도 요나 아야란 디르벤 마르와 라고 강발에 소발에 때네 그 때네 류 봤다고 요라 이 말에 라버에 통해서 미친도 삼지 라버데 미리 삼고 요 말아 그 때네 미치다고도 와 그 양라 때저 레레레네 미리 레데 요 말와 라오게 류치요나 라바데 데베 한고 데베 강거레베 지수네 제 강디네 제 차셰 강거레를 삼을단 내려와 그래서 때네 류스 차셰 류디 파타기요라 류라 미요레 류라 나와요레 나요레 제요레 지지요스데 그래서 강가 연경 류 차셰데 대달 때네 파타기요라 마도 그래서 레레네 차셰 류디 말와 고 차셰로와 어디인데 그래서 레레레네 류 말에 라오게 차쟁기 류치요네 디카드레 세네 니규요 그래 지단 류스 때네 딱 봐서면 세네 니요 그 말에 니 류레스 따라 지대 타년 따저 대초르마도 카드레스네 녀바시레 삼기로 디 강바레 디 하가레서 와레샤스 때가 디레 아시에요 말에 제고 말에 때네 딱 봐서면 지대가 타니데 마다 마제바지 샤고라 디 강바레 어디 디 강바 대기도 하가레와 야분도시 아가샤게르마다 가드레세요 말에 이때네 딱 봐서 지대가 타니데 마다 마제바 그 질 명지 따고로 돈의 명지 따고 지 따셔라 따가 샤샤고로 마도 제네 라요 말은 지대 타니를 넘버 제메자스 지대 타니 갔다나 따가 샤고로 마도 대점을 리버로 마도 일체체요 말 라와도 두바치요 나스 두다마 저게 아주 삼바나시로 랭게나 아주 삼바나시 라와치 삼을다 강가랑 요새 류리네 리부도도지 코랑원에 주위에서 삼을 거고요라 어디요 말 뒤요나 다가들에서 제요라 근데 말로 샤네 하고라 류니 강반 짐바 메세도 강바단 짐바다 좀 말해 라샬라 소과 개바디야 말해 와 류마이시야 근데 또다 또아 개바디 말해 류민디세 장고디야 말해 그러 장고 풍부한 류마이시 말해 대달에 때는 류 기비 류 차제를 봤다요라 이 차제 그 류도 말와 차셔야 될 류들와 근데 집로 뜻을 류 말해서 천공대에 류 말해서 일 때는 봤다고 요라 난 그래서 나로 다 주말에 소부망부 살라닝라 소부망부 요라 어때서 했더니 류 말해서 거라 차신 류도 말해서 류 차셔라 고단 점바 류 메나세 고단 점바라 소부터서 류 말해서 벨라 류네 컨시인스 어떤데 챤로나 차신 그 류데 라와가 류치면도 아스 이 여나 코란 차셔날 누구 따나 티니 르 말와 대소 가야 마이게 야 류치 요스니 티니 요 말와 차신 그 류치 지수네 건디 봐도 바셔 디마르 따때 마이게 차신 류 챤다실 요르스 챤다실 가요 말와 여나 다가나네 요 거마도 어떻게 되니 인데 류 라와 요 말에 라원에 류요 말에스 얘네 딱 봐서 류 차셔를 때네 봐도 따네네 이samle 류 샤르마도 류 샤데 라원에 들어봐 라와 랑신지 들어봐 랑경을 들어봐 시와 말에스 다 뒤집어래 강사다 최강가 집어라 미기나 미메 나와메 나메 제밀리메 소다 어떻게 라와도 들어봐 미세지 칠리 조조스게요 말에 바바다 때저 망보실 때시 되네 짜다 롱다 망보실 때시 되네 미와시 직시야 명지 다셔거라 근데 통계들래 공부지 창게들래 디레스테는 뒤제럽 질리한 조조세지요 말아 나신 나외 공부 자통계 시도와 미세게 주제 심지로 하면서 컴퓨터를 하거나 그래서 됐지 고야시 서셔도 아데스 구별스 공개돼 요요라 하고 나와다 직접 뒤짜다 마트제를 마부 손에 이치를 고겨라 로얄레 차시 암조 한번 차도다 엄마고야 차도도 오라고 신이 라원도 두바지 요 말아 뒤질러네 다디 그래 그래서 레레네 말에 스테이션다 라원에 류디면도 아스티 공고라
Rene remember the Hakuanga, Hakuara. You have my word, the rest of your mother. Round leach you na. A cagres dimaro, tell a ten at Tagadua, dear Mara, dear Madima. Only pay logacho at Temedua. Young Anjun, you lose the round or the Korang and the charge and leach you some kuda. The next you are my race. Then a tap was some, tension Japanese. There's only 10 at tap was some shower. And then that was some, shoot times at 10 at tap was something. Na career is Sagitan, your Machagitan, Raya, your Maresagora. What is So here then in the mindfulness of the body, what is being said is that there is no objectively existent, like autonomously existent body that is somehow able to bear analysis, able to bear scrutiny, something that's like solid really there. But rather this is something which is merely designated on the collection of the parts. Like when we say see someone's hand and we say like, oh, that person's over there, we know that that person isn't their hand or isn't the body part that we have designated them on, but rather that person is a mere designation. So here, when it comes to and we'll get into in verse 78 and 79, we are able to recognize that each of the parts of the body is not the body, but yet we think that there is something that exists as the body, like the thing that possesses those parts. However, it's not the case that there is something that exists like autonomously as the body. Rather, it is merely designated on that collection of parts, and that has to suffice for its existence. When it comes to existence by worldly convention, that kind of level of existence, we don't have to actually find something that we can point to, like using analysis. There isn't something that can bear scrutiny and bear analysis, but rather worldly conventions are posited in the absence of investigation or analysis. It is on that level that we have to be satisfied with the existence of a person as merely designated. If we want to engage in that kind of investigation and analysis, when we feel like, oh, there's this person or this body that is somehow solid, whole, and so forth, if there were something that existed like that as autonomous, as like inherently existent or objectively existent, then it would be the case that we'd have to be able to find it within the body. We'd have to be able to find and point to and say, this is it. And so here in verse 78, it says, the body is not the feet, the calves, nor the thighs, nor is it the hips, the abdomen, the back, the chest, or the arms. So looking through these various components, we can't point to anything that is the body. It's not the hands, it's not the sides of the torso, the armpits, or the shoulders, nor the neck or the head, the body. So what here is the body? So when we look through all of the various parts, we can't find something that is that body within those parts, but it also can't be something aside from that. Like when we look at our body, the various limbs of it, like our internal organs, there are many different components that make up this body, but those are all the parts. That's not the thing that has those parts or possesses those parts. That is the whole. So the body isn't in those individual parts, but it also can't be existent aside from that, like somehow apart from all of those parts. So there is no body from its own side, existent objectively, inherently. And so too for any other phenomena, whether we are talking about the person or we are talking about our eyes or our various types of consciousnesses, our body, and so forth. Other than the various components coming together, like to hear a sound, we have to have many different things that are working in order for that there to be that auditory consciousness. Although it might feel like that sound or whatever it is exists from its own side, it's not as though there's something that is autonomously existent. And so when it comes to our body,
it seems as though there is something that exists autonomously, independently, objectively. And if the body did exist in that way that it appeared, then we would have to be able to point to something within the components of the body that is that thing. But rather than that, it is something that is merely dependently designated on the basis of that collection of parts. We can talk about a body, and in the without analyzing or investigating, this functions as a worldly convention. It has worldly existence. But if we try to penetrate and find that thing, something beyond what is merely designated, something that's autonomous or independent, objectively existent, then this is what cannot be found. Where is that body other than Nó không phải từng cái một, từng bộ phận, từng cái một cũng không phải là cái tôi, không phải cái ngã. Cho nên để chứng minh rằng là không có một cái thân thể mà nó tồn tại một cách Namla ten shamba yadushinas. Naya kajitsu labkidwa. Ragbe lus du chajeng ludi sigora. Chajeng ludi. Chamambu yunga ludi. Chada chajeng sigora. Ragbe lu. Yala namla ten shamba yadus. Ragbe ludi. Chajeng ludi. Yala re goda lagba la sokba. Re le ten shendo yusira. Pe ngo tade chi yusura. Ngo tade sino ngo bu sebu nashi. Ta pala nashi. Pe korani kaga. Gyuchimas kaga del sigora. Ngo ne chene ko lu da. Chajengi lu di. Yala ngo kangba la sokba tezu da lo suyo marwa. Ngo lo suyo mare. Tse lo suyo mare. Yone tila tene ko shagura mado. Di paa shani di yala re chajengi lu chi. Tila ten shenba. Ngo tade. 가가 돈주요 때래 못하대스라 미기 돈주 무슨그 돈주 가가 돈주도네 제타대로 못하대래 가가 돈에 매비 찍마도 매는 제시 못지서라 그냥 미치요네티 레시스기네 코테시레 아니 예바레 야 야가라레 세트리네 못지라 제디 찍마도 요 말와 난 독바 타대래 가가 신기하다. 그 미인바 신. 이때 배바 예바다 신다 신요 말에. 그 배바를 도와서. 그 밀로조 연결에 맹결해서. 그 밀로조 연결에 도와서. 옛날 로조 맹결에 도와서. 미때 그 장부에 마빈 신게지를 건드려서. 야지 진짜 망부신야 도와. 이런 독바 타대래. 독바 그 삼르단지 소소 신야요라. 직신버데 강가 가르레 되나 메다바다 동요다 강가 신기 말와 미치립나 미디 강가 신기 말와 미임바하고 어와 디미레도 사하고리 디장야고 남미 상부인다 냠바인다 가르가르니 때하고 말와 하고 가네레스나 네 지지를 알레 티르도스 독바 타데스라 타데르서 오래 독베 유도 가가 가르레레 소소소 제신야 된 독바 타데스 오래 유에데 제치를 오지를 유에치 마도 요 말아 그 가르치는 만한 고라를 되어라 그래서 되게 양아 레레레레 로서 다 자신의 류디유나는 제타데레레 대신에로 대신 모신 모타데 모직과 모타데스니어라 근데 분바 아니 미다바 제바 분바 메다바 분바 뭐버스나 제지그래 너가 타데라 분바 까와서나 니 너가 타데레 제 타데레 뭐 타데레 대신에 뱉다 거라 가가래 어디 대신에 뜻이거다 나게들 류디 탐제라세 류디 탐제라 단다 가르치고 그랬으나 락베 류디 야라 남레 대신도 여도스 네 넘버 전에 요 말에 치르바도는 들레 마부샤 그래 야라 전에 서래
Till lost years, the Kadirison do to Ramara, when I say Homara, Tina Nichishana, the Zuletan Shanama, the Till lost the Omara, then say Omara, and Chena. Rogbelu Yala, Chele, Tensendo Yodo Shenas. Oh, Tenin, the taxation park of Yora. Tenshende Omara, Tenshayana, Yala Lule Pe Loso, Mombusebu Nation, Sosus Toya Quality Toya Omara. Local Toya Mayala Check Lindiris, she lost Chitoya Medo. Godan Jimbo Labala, so what is a ton this a Chiton shower mother. Jadi Lundi Tamjela, Chore Yene, Naturnas. I Yala let Tensh and be Ludis Goda, and Yala to do Relia. Chore really Yala Changi de tos Kosher capture Navy or da. Yala to the Relia, Yala Changi de Chazan Rede Yores, Accession Paka Quachiora. Yala le Gambola Bangola so well at Tension Beluci or Akara. Tension Belude, Yala Tezula, Kosher capture tos Yoreda. Yala Gambol Lagola so well Belu, Yala Che. Yanshabe, Yala le Teshabe, Yala Changi Luti, Chasa Kangal Yore, Candidate, the taxation Paka, what you do. Get the Ludi Tamjela, say, Chore in a neck, you nase. Go to the Mangoda. Chore in a neck, you nase. Lekara, I'm a lotion. Ludi Tamjela, Chore rich and Negi Oreda, Yala Relia, Yala Changilu, Shedi Chazan Negi Oresigora. Oh, Chanamla Ne Kurmus, Yeti Lundi Tamjela, Chori Yene Ne Kurnase, Otima Lotion Camera. Yeti Yala Namla Teshambe, Iraqua, Yala Chandisigora. Ne Lundi Yala Tamjela Chori Yene. Negi Orda, Lagbola Chachi, Bangola Chachi, Gola Chachi, Tindi Negi or the Besigora, Negi Orda, Chachi, Chimbalaya, or Tindisha Negi Orda, Yavende, and the Relaya, Masama Chazan Negi or Esigora, Joshigua. What teach you Lamnatamo? The Chadi Tamjela. This one. So here then next again, it's not as though we can posit something entirely apart from the parts of the body as being the body. Like the whole can't exist somewhere other than that. So here we need to understand the sort of relationship between something having the same essence or nature and being of a different and this word is hard to translate sometimes, but conceptual isolate. So here you can have something that is sort of like different aspects or conceptual isolates are seen. Like if you have Tashi, Tashi is Tibetan, and Tashi has lots of learning, or Tashi doesn't have lots of learning. These are all like Tashi, that person, is one sort of substance. It's not as though Tashi and Tashi's Tibetanness are somehow separate, or Tashi and Tashi's learning or lack of learning are separate, but rather they're of one nature and different conceptual isolates, we would say. So we're not able to understand like all the facets of something. We see, oh, that's a person, and we don't necessarily know that's a good person, that's a bad person, that's where they're from, or whatever. But when it comes to, we have like something like blue and yellow, those are totally different natures. It's not as though there's any sort of connection there. Or
we can have the situation where you have like a pot, and the pot's impermanence and the pot's being a product are different conceptual isolates. The pot is one sort of substantially existent thing, but we can talk about different conceptual isolates. So that's just sort of a background to here. Then discussing what comes in verse 80. So for non-Buddhists, they would say that they often do posit that there is something aside from the aggregates or aside from the body and mind that can be posited as the person. But really, there's nothing apart from that, aside from that, that we can point to, that we can say, oh, that is the person. And so if one were to say that the body, like as a whole, is somehow distinct, somehow different from its individual parts, but yet it sort of exists in them, exists as part within each of those. So here in verse 80, it says, if this body occurs partially in all of the parts, and the parts occur in all of the parts, where then can this body as a whole itself stand? So here, sorry to read that again, we might assert that the body is something that is separate, a different, apart from its various components or parts, and that somehow it pervades each of those parts, but is separate apart from it. Well, then this leads, where is the actual whole if there are only parts of it within those parts? So this is the kind of first claim that comes in verse 80. Like if the body as a whole were something distinct from its individual parts, then how would it exist? And they're asserting that it would exist in a way that it pervades all of the various parts. Chúng ta không tách rời những cái thuộc tính của nó ra với cái bản chất của nó. 아마한테 라고다. 얘들 류디 탐제라 차쟁기 류기 차 탐제라 차셰라 레레레시 내기 유네스요라. 얘들 류디 탐제라스 초래 이네 내줘나. 얘들 차쟁 류디스오라. 차셰 류 탐제라야 초레레레 또스 내베이나스오라 내주나. 차는
Chanam Chala nature muse, Teranino, Dena, Chaje de Chasosolia, Chasher of Rich nature musera. Chashe Corazoya, Rangi Charelia, Chashe Rich negio adversera. Yene di Chashe de Charel netire, Tumirichire Lura, Tibato Chiridua. And you were the Tamjelia Chazan negio. Yede Tani Kunji Lu, Laso Namla Nena Nese, Yede Tani Lu, Chajan Lu, Chazande, Laso Namla Labadan Goda Kambal Sobai, Chashe Never Yenes or Nena Ne, Laso Teta Chiniba, Lagbas Laso by Luji Yala Kaze Yuba, Chashe Kaze Yuba, Tiniji Tranda Yambe, and Lu Chajan Lu Yuba Tagresora, the seeking Lu Secures. Semol nenge lu chasanji, semol nenge lu chasanji, gol nenge lu chasanji, inde yoba tandu resi yora. Tonda ko deto chiruba tozo yena, chachenge lu di chame yese shara. Ande hoti chilo nana, zawati ma lo shen dedo. So here, what happens then in verse 80 is that, again, if you're asserting that there is some sort of whole, this body that exists aside from the parts, or if it somehow occurs partially in all of the parts, well, then where can this body as a whole stand itself? So if like the parts of what compose the thing that possesses those parts exists in each of those parts, then there's nowhere to posit the whole, because the body then is in each of those parts, and then each of those parts too is composed of parts. And so it become kind of endless. Like, well, the body, this nebulous sort of whole, exists in all of those parts, but then those exist in each of their parts, and so forth. And then, as it comes in verse 81, on the other hand, if you were to say that the body itself were wholly located everywhere among the hands and so on, there would be just as many bodies as there are hands, etc. So in the first case, we have like a part of the thing that is the whole body existing in each of those parts. And you go to this sort of endlessly finding more and more and more parts, and you can't actually find anywhere to posit the whole. And so if instead you were to say, well, the whole body, the body as a whole, exists in each of those parts, like in your hands and in your arms and head and so forth, well, then there would be as many bodies as there are components of the body. So if the whole body were located in each of those parts, there would be as many whole bodies as there are parts. Chiribe takbe nangna nange chebe kibusa nanglo doba chile kansa yosere siwara ilu siwara nangba ine ko chiru la tene chilo lu la tene takba samji lu yore mato nanglo doba chile zu tengi chi yo marwa chida nangna lu me nase chi lu la tene pa takba ta chiriba chene nangla ya nange chebe kibusa takba tenpa tirsu tende siwara o tende te chida nangna lu me nase yata rikpe pa takje chena sewa takwa na sanje pen debe kibu tansara, mutik pen debe kibu stu kansar segura debe nangi chebe kibu kante chi ina ya nigali segura kana ya lu rangshinji truba me dese lu rangshinji truba yo ma resere chita nangna lu me nangse chita nangna lu debe chiruba na nangben dese ki ta nigali ya ene lu de rangshin truba chi yo ma re so ra lu me na rangshin truba me na ene chitara la so la lu ye se
Lagbala soba yala re re le la lu chasan re yu se arba chashe re yu se re yungu ma re se gora rawa tu truba te shiwa ma re se rawa tu truba te tse ne kaba se ge ora chidar la so la lu yu te yuwa ma re se gora la so nam le shen me na se de lu se de lagba kangba la soba le ten shen de be ngo ta de shen yuwa ma re se gora yala le ten shen be yala chen chi yuwa ma re 속바 레터 셰베 속주 레터 셰베 속바 치우고 말다. 야라 남레 셰메나세. 얘네 제대로 해 봐야서 어때 소자 류 라시 라와도 트베 류 제대로 해 봐 마이너스 어디 실라나. Câu kệ số 80. So the next in verse 82 comes a kind of summary of these meanings. So I'll just read the verse first. As the body does not intrinsically exist in the interior or on the exterior of its parts, how can it exist among the hands and so on? As it is not distinct from each of its parts, including the hands and so on, how can it exist at all? So here, the sort of body, which for Buddhists is designated on these external kind of phenomena. And there are those non-Buddhists that assert the sort of body, in this case, the person, as being something sort of internal, that somehow this person or their body is inherently existed somewhere inside. But so here, it's not as though the body exists either in as something aside from these aggregates upon which it is designated, nor does it exist intrinsically within each of them. And so as it's not either distinct from those things upon which it is designated, nor is it somehow existent intrinsically within those parts, then how can it exist at all? As in, how could this such an intrinsically or inherently truly existent body be found? Lu rangshin ji zhuwa mei jiang, chui bai wang ge lu si cha jian ge lu rangshin ji zhuwa de, chui ni tende yeba samgi wa re se ra. Yana lu mi la so la, mong ba yene lu lu yor se. Lu rangshin ji zhuwa cha jian ge lu yin da, cha jian ge lu yin da, rangshin ji zhuwa ji wa ma re se go ra. Mei na ya chui bai ju le tene, thongma me ba de kong bai chui ju le tene, ni lu rangshin ji zhuwa. Yaba samgi wades, lochigi wades era. Yana lumi la sola, mongba yene lulur jurs, rangshin jitube lu, chasen lu mebalia, mongbe wangi rangshin jitube lu yosambe samlo kogi wades gora, lulur jurs. Yipsu kobe kebariki, toyola ne missionos. Yana yipsu kobe torabchi tarambuni ya ringoli alansha yona. Yana tarambuni tepe na, michi du samsa tengira. Unagura che sebo me che ya chi yunguna o michi lande sha samsa toyo la metru basigra toyo sode donda btende ya chibo chini ya shishana sigara eti batar muda o michi du samsa pige rumute samgira o tina shirese yipsu kobe keba yipchi mina shi ya rumbu yoba da ne nawa se ma se ta ta ni bol meba wange o pige michi lande sha samsa o tinde chugire se ora Yipsu koebe kebar ki yip midrabu yobe chane. Toyo lane lo shenos. Toyo ya toya tsu shange tilya mi lo chigdo oti nashi. Lu chachengi lu inenda yala che inenda. Homa mewa na kombe wange. Rangwa we lu che. Rangwa ne rangshingi. Chi tse na tse yoba nyene nye yoba rachi. Yoba samgi yoba mato ti yoba ma rese. Tribe wange tinde tungi yoba rese. Pena toyo la mi tonga shenosugdo. Mi lo che wa shenos ya oti shena Câu kệ số nam che ten 83. Vì vậy thân thể không có thực hữu, không có thực có.
So then here in verse 83, it says again, even though this body is not inherently existent, whether we think of that as the one sort of possessing the parts, that whole, and so forth, it's not existent in any of these ways, wherein it's existent in the parts or exists apart from the parts. So in 83, it says then, while the body does not intrinsically exist, due to delusion, there occurs a cognition of an intrinsically existent body among the hands and so forth. So, although it is the case that there is no such thing which exists in this way, there appears to be like an I, a self, that it exists intrinsically, inherently, autonomously within the body due to our delusion. And this is like apprehending a pillar as being a person due to a certain configuration. So here, if there's like a stack of stones in the distance, a cairn, something like that, and the light and the conditions are right, we could mistake that as a person, even though it isn't actually a person in any way. Due to those conditions, we come to see it like a person. Go for the mandala. Okay. So class only tomorrow. No, day after tomorrow. Yeah, Wednesday, yes. Wednesday will be last for this section, and then when Siko come back, we will see after. Okay. So page 43. Anjingam biwa jo on benza bume ahon wanjen sege sa she on benza rike ahon chechari koyo kowe usuri gewori Shaleva Polo Zambuli No Palanje Chandramini Ludan Lupa Ayatang Ayashin Yundenda Halanjodo Draminyan Dan Draminyan Yenda Rinpoche Rewo Pasam Gishin Dechepa Mame paye loto kolo rimboche, nubo rimboche, zemo rimboche, lambo rimboche, tajo rimboche, mabe rimboche, teche maye bomba ke ma chawam. Ma karma mendo ma tobe ma nasema tija ma nye ma dawa rimboche to chole namba geve genze Uzola da miye benjo puson soba matsawa mewa Sanje yudo wanwa teta jinjen tsawa na Yuba jeve panden lama tamba namda Kewa doyan jizun ma pamandrome Lazo kodan cheva namla shingam Tujin drove tendo sheso se shenega nange nange semjen tamje la tuzewa chimbe gone se she chodan tumonge ngoto Maluwa zedu se sashi pege chonshe medo tram Rera linshi nyende kembade Sanje shende mede bewayi
Dogen namda shen la chöba sho idam gororana mandala kanaya taya me. Dewa di nyudo da lama sangye drogyone tochi gamaleva de sala keva sho chanjo semjo rimboche Magevanam ke gyoche kewa nyamba mevaya kone kondo pewa sho. Okay. Yes, okay. Please pray for this. His name is what do you call? Young window. He just passed away. Lisa's uncle. Dạ, xin hồi hướng công đức cho ông Đặng Văn Diệp vừa mới qua đời, là chú hay bác gì của chị Lisa. Okay. To the Vietnamese dedication. Nguyện đêm không đưa cơ này hướng về khắp phương cầu để rồi ba chúng sinh đều trốn thành Phật đạo. Thank you, Macha. Thank you, Pandita. So Tung, Yes, sir. we have this Geshe-ma coming tomorrow. So he will be here 1 week. If anyone need a house blessing, please contact us. Yes, sure.